Mä olen Iri Mäntysalo, mä olen SKP-varapuheenjohtaja ja myöskin aktiivina Punaisessa sateenkaaressa, joka on tämän keskustelun järjestäjä tai yksi järjestäjistä. Ja mä juonnan tänään tilaisuutta ja tämä meidän Protestit, utopiat ja sateenkaaren kirjallisuus tapahtuma on osa Helsinki Priden virallista ohjelmistoa tänä vuonna. Ja Punainen sateenkaari on yhteisökumppanina Pridessa. Ja Punainen sateenkaari on siis Suomen kommunistisen puolueen hlbtqia plus työryhmä. Ja tässä on muina järjestäjillä tässä tapahtumassa Euroopan vasemmiston ja Kommunistinuorten ja Demokraattinen sivistysliitto. Eli osa tunnuksista täällä näkyykin. Täällä on meidän hieno uusi kapina banderoli, joka tulee myöskin näkymään huomenna tuolla Helsinki Pride-marssilla, kun me ollaan järjestäytymässä omaan blokkiin siellä. Mutta mä luulen, että me voitaisiin aloitella meidän paneelikeskustelua pikkuhiljaa, mutta voidaan käydä muutamia käytännön asioita tässä alussa vielä läpi. Pahoittelut tosiaan pienestä viivästyksestä tuossa. Tähän ei olla ihan aikataulussa. Mutta tämä on siis turvallinen tila ja käyn lyhyesti läpi jotakin turvallisen tilan periaatteita, joihin toivon, että kaikki sitoudumme. So this is safe space and I briefly say those structures of safe space and unfortunately now in Finnish, just now in Finnish. Eli kunnioita toisen henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta. Älä pilkkaa, ivaa, halvenna, sysää syrjään tai nolaa ketään ylleilläsi. Älä tee oletuksia ulkonäköön tai toimintaan perustuen. Anna tilaa, kuuntele ja opi sekä pyydä anteeksi, jos olet loukannut muita. Ja meillä on tämän tapahtuman häirintäyhdyshenkilönä Heino siellä. Eli jos jonkinlaista ongelmaa tai epäselviä tilanteita täällä ilmenee, niin Tiinan voi olla, Tiinan kanssa voi käydä yhteydessä. Joo, ja sitten ohjeena vielä yleisökommenteista. Toivottavasti saadaan keskustelua aikaan tässä tilaisuudessa, ja jotta saadaan sujuva tilaisuus, niin ohjeena olisi sellainen, että nyt kuunnellaan ensin tämän paneelikeskustelu, ja sitten jos meillä on aikaa, niin sen jälkeen otetaan yleisökommentteja täältä tai Zoomista, mutta jätettäisiin sitten isompi yleisökeskustelu sinne tämän tapahtuman loppupuolelle. Eli meillä on tässä nyt pari tuntia aikaa tätä tapahtumaa. So if we have time, so we can take a few comments from the audience here on Zoom, but the end of this event. So we have now a panel and then you voi ihan aloitan vielä sitten, jos sinun tarvetta, niin voidaan alkaa tietenkin. Hei, olen Marko, olen vantaalainen toimittaja, kirjoittaja, maalija, muusikko, kommunistiaktiivi ja myöskin kaikennäköisissä aktivistikuvioissa mukana muun muassa rauhan puolesta toimivia antifasistisista ja antimilitaristisista yhteyksistä.
ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monia. Ja en mä oikein tiedä, se varmaan riippuu vain siitä, että mitä Jirja ja muut haluatte minulta tietää ja kysellä, niin voin kertoa sitten ajatuksia niin ihan sen mukaan, mutta ei mulla mitään sellaista alkupuheenvuoroa sen kummemmin ole. Mutta kiitos siitä, että saan aloittaa tänään. Kiitos, thank you. And then we have Elvira. Does it work? I hope so. Yes. Hello everyone, I am Elvira. I'm here on behalf of organization Tampere Against War. Everyone who's from Tampere here, hello to you. We're the Russian-speaking organization that makes various events, protests, etc. To oppose authoritarian Russian regime and also the Russian invasion to Ukraine. I'm myself a comic artist. I also am from Russia and I lived in China for the last 7 years of my life. So I dare say I'm super proficient when it comes to authoritarian countries. So I'm very happy to contribute to today's discussion here, also as a cyber activist for the last 8 years of my life in terms of intersectional feminism and post-colonial rhetorics. Thank you. Thank you. Should be green. But then I could, yes. So hello everyone, my name is Nina and I'm from Nainen and I'm also with the Iranian opposition that has been active to raise the voice of Iranian people through the life of who has been fighting through these through the tyranny of Islamic Republic in Iran, and queer people have been active despite all the discrimination and actions of Islamic Republic, and I hope that I could be voice of them here today among you. Thank you. Thank you, and please show me that. Yes, it should be on. Did you hear everyone? Yes, but maybe the phone speakers. I don't think people know this. We can take because it should also be working, but it's not on. It should be, but we have to. Oh. Yes, yes. Maybe we have to change the batteries at some point, but that's the problem there. So thank you everyone and welcome to this panel debate. And tässä kohtaa suomeksi, eli Helsinki Pridein teema tänä vuonna on siis riemu ja kapina. Ja tästä teemasta on moni aktivisti etenkin ollut hyvin iloinen, että etenkin kapina on tehnyt paluun entistä selkeämmin Pridein viettämiseen. Ja nyt on tänä vuonna erityisesti korostettu sitä, että ei voi olla riemua ilman kapinaa. Eli me tarvitaan taistelua ihmisoikeuden vertaisuuden eteen. Ja siitä moni radikaali aktivisti on ollut tai nähnyt sen hyvänä suuntana, että kapina on sen paluun tehnyt. Niin voisin tässä on mielestäni protestin rooli tässä liikkeessä. So what do you think that what is the role of the protest in this Pride movement? What do you think? Yeah, that's something I'll switch to English too, so we can communicate better. I think today the role of rebellion and protest is most current, because I believe, like what the German philosopher Immanuel Kant said, in a way that it's not enough to just go along. If you want to make a statement, you have to like rebel or take a
you might end up in a really, really terrible place, like we have seen in history and even nowadays. If you don't do something for the better, something for these values and things that you appreciate and you value, then it's not enough. You have to fight. You have to protest just to keep on the place or the space that you are on. I think that's one way thing. The rebellion and protest is kind of a big thing to be if you want to stay alive and functional human being nowadays. And I think in a way the Pride movement, when it began, it was, of course, it was a protest, and it was necessary even just to survive, to be alive for certain people, because it wasn't allowed to be what you are. And I think it might have been sometimes that it's easier. Well, maybe it is, but on the other hand, it's easy to forget the basics and the principles that where it all began. And I think to raise up the idea of protest and rebellion is really important, because it also offers you a chance to be critical and self-critical. Pride asks, what is the Pride movement? Is it just like where there's a lot of and I think there has been a real threat for Pride to be like reduced or of course it is the best one. It's important to reduce I totally agree. I think it's very important have been inherently the roots of right of queer people and lives uniting with each other to pass down these mechanics on how do we survive, how do we support our community, how do we get more open with people. And I see protest just as part of Pride in general, and I wish for protests to turn from a gesture that some of the people participate 12 months that we have in a year into everyday revolutionary practice that we bring to our lives, to the way how we perceive life, the way how we carry ourselves in this life, and just in general have pride 24/7 in your head to implement all these mechanics, techniques, and general kindness. I would like to say common sense, but it's very different for different people. So yeah. Tähän väliin tekniikka-asiaa, eli mä katson tästä omasta puhelimesta, niin täällä on mullakin toi mobiilitätä kyllä aika huonolla tolalla, niin voi olla, että me ei ehkä pystytä tekemään nettiongelmalle mitään. Tämä on ehkä sellainen alue, että jotenkin netti ei ulotu niin tehokkaasti tänne. Mutta pyritään
saamaan niin hyvä tallenne ja suurlähetys kun pystytään, että aina ei voida tehdä asioille mitään. Yes. I totally agree as well, but I think another point is, for me at least, I think protest in Pride, the need to protest in Pride is to broadcast the message to gain the according recognition that the current situation is dire, and then that this situation that we are living in is not a utopia at all. It is actually a dystopia itself, and there is a lot that we could do. People shouldn't be labeled for their identity as minorities. They should be considered only humans, and they should be accepted because of their differences, not to be treated or harassed because of that. And I think what I have seen in Iran, we don't have any forms of lawful protest in Iran, but people have been innovative to use different means of protesting to show how they feel about the situation. And I have seen that queer people have fought alongside different groups of minorities as well. For example, in Jezyan Azadi movement in Iran, that started initially against the discrimination against women. Queer people joined in as well, and then labor forces joined in as well. And I think we will gain solidarity by protesting as well. We will have our comrades who are fighting in different fronts to Yes, that's very wise what being said here. Eli tosiaan protestin rooli nähdään hyvin elintärkeänä ja hyvin oleellisena etenkin Pridein viettämisessä. Sikäli voidaan ajatella, että nyt kun sitä aletaan ihan esimerkiksi Helsinki Pridein kontekstissa järjestäjien toimesta hieman korostamaan, niin suuntaan voidaan nähdä oikeana. Ja kuten tässä tuli todetuksi, niin on myös käyty paljon keskustelua siitä, että minkälainen tapahtuma Pride pitää olla, mikä on se kaupallisuuden osa siinä ja onko se liian suuri. Ja aika moni on aktiivilla jo pitkään ajatellut, että tämä niin kaupallisuus ja markkinoiden osuus siinä Prideissa on noussut liian vahvaksi ja silloin itse queer-ihmiset jää helposti varjoon. Joten tämä niin ihmisten oman tekemisen ja oman äänen kuuluville niin tulee olla kyllä jatkuvasti siinä kärjessä ja tavoitteena. Joo. No sitten, näettekö te, että protestit ja tällainen tyytymättömyys olisi viime aikoina erityisesti lisääntynyt, jos katsotaan historiallisesti erilaisia liikkeitä, ja jos on, niin mistä syistä? So, do you see that protests has been there has been more protests in last times, and if it's so, what do you think that what is the reasons behind that? So we can start with Nina. I think Can we change the batteries now? Okay. So I think that the backward movements that have been happening around the world, from limiting women's right on their bodily autonomy on abortion law, to disregarding trans law, to disregarding same-sex marriage in US and Europe, are indicating something serious to us.
And I think with the rise of far right and conservative in Europe and US, we have to be concerned about the situation and the future that awaits us. And I think we can't even do as before, to protest as before, and expect to gain as before as well. I think we need to do more to fight in new front, to be more innovative, and to not lose hope, because I think we don't have any other choices left in the meantime. Does it work? I was a little bit confused about this question because it didn't actually state where in the world, in Finland, in Europe, in East Asia, and all things like that. So I'm very happy that you mentioned scale in the world, more or less. I also wanted to kind of point out that, yeah, exactly, protests, like, the presence of protests doesn't necessarily indicate that there is discontent in its absence or presence, because in Russia, obviously, you cannot open Soviet children or students. If you want to with them with that, I think it's not to show to children because it's always super philosophical. But yeah, I think that we have to be cautious in a way that I think that people can change, because, for example, in Finland and in many other countries, like 60 years ago, it was totally normal to hit children when you're raising them. And it's taken such a short amount of time to go through a very common practice, something that's totally not acceptable anymore. And I believe that the same can be done with all the laws regarding to rights of queer people as well. I think the rise of the right political movement across the globe is exactly discontent with the fact that they think that change should happen. Oh, you're not straight, whatever, I guess it's fine because we share the same blood, yeah. But for grandpa, it's like something to be ashamed of, something to hide from other people. And he's just, with all due love, he's incapable of change, but at least he's not making protests to protect his right to disregard existence of other people. Yeah, I think. Yeah, that's an interesting question. I think the situation throughout the world is different in different countries and different areas, but I think in Europe we have seen this kind of a backlash of the right political movements.
the rise of even fascists and neo-Nazi groups and political parties. But I think in the end, it's about the crisis in the capitalist mode of production and in the crisis of capitalism, because I think when the capitalist system goes off or malfunctions, then there's this kind of a political phenomenon that the governments are turning into some kind of discipline-based systems throughout the world. I think it's partly because of the liberal discourse of human rights has reached its limits, and I think the limits are the limits of the capitalist production system, and we have to find a way to revolt the whole system and to think differently in this context. I think it concerns politics, it concerns human rights, of course, it concerns the production of our daily needs and stuff. And I think there has to be a more profound change in order to get this thing moving on. I think the basic reason is the malfunctioning of the capitalist system, and that's through that we have seen this kind of rise of the far right and the conservative movements. Thank you, kiitos. Joo, varmaan ihan toisaalta vähän tarkoituksella tämä alkuperäinen kysymys on jätetty vähän silleen avoimeksi, että se antoi tilaa ottaa erilaisia näkökulmia siihen. So I think that it was quite one purpose for that question to be quite open, so we can hear different views and different perspectives about protest. Jos me katsotaan esimerkiksi kansainvälisesti vähemmistöjen asemaa maailmassa ja ylipäätään ihmisoikeuksien tilannetta, niin eihän se kovin hyvältä näytä. Ja ihan siis konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten vähemmistöjen oikeuksissa ja ihmisoikeuksissa otetaan takapakkia, niin näemme jatkuvasti ja niistä uutisoidaankin jonkun verran. Varmasti kaikkialta maailmasta ei Suomessa esimerkiksi uutisia näe, että mitä maailmalla tapahtuu, mutta joitakin aiheita kuitenkin otsikoihin täälläkin päätyy. Viimeksi esimerkiksi kerrottiin, että 3 Afrikan maassa on nyt otettu hyvin tiukka lainsäädäntö homoseksuaalisuuteen. Eli käytännössä ei pelkästään kriminalisoida homoseksuaalisia tekoja, vaan ylipäätään homoseksuaalien olemassaolo. Ja tämähän on niin kuin aivan järkyttävää, että tähän suuntaan ollaan osassa maita menossa. Ja kyllähän tämä itse koen, että tämä niin kuin ihmisoikeusongelmat liittyy, vähän miten Markki tuossa aikaisemmin sanoi, niin liittyy myöskin niin kuin isompiin kuvioihin, että samalla kun otetaan kantaa eri puolilla maailmaa tapahtuviin yksittäisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja epäkohtiin, niin on nähtävä, niin kuin, että mikä sen aiheuttaa, mitä sille voidaan tehdä niin kuin sillä näiden loukkausten niin kuin takana olevalle ajatusmaailmalle, niille asenteille ja sille järjestelmälle, joka jatkuvasti mahdollistaa tällaisten epäkohtien jatkumisen ja syvenemisen. Ja vähän tästä jatkona, niin myös vähän tällainen avoin kysymys, että mitkä näet niin kuin suurimpina uhkina vähemmistöille ja koetko, että ne voi protesteilla torjua, ja toisaalta vähän siihen jatkona, että kun protesteissa vähän välillä huomaa sitä, että ihmisillä on epätoivoisuutta ja alakuloisuutta siitä, että voidaanko protesteilla vaikuttaa ja aktivismilla vaikuttaa, niin miten tähän asiaan voisi tarttua niin, että saataisiin vahvistettua ihmisten uskoa tekemiseen? So next I would ask that
what do you see that what is the biggest threat for minorities at the moment, and can we affect those with protest? And on the other hand, in the protest movements, we see that some have been quite critical that can we change anything with activism or protesting. So what do you think that what should we do so that people would be more hopeful? Joo, kiitos. Kyllä mun on pakko vaihtaa suomeksi, eli englanniksi, että tulee niin hyvin. Mutta siis, mun mielestä, tässä mitä mä yritin aikaisemmin sanoa, siis jos kuuntelee esimerkiksi meidän uuden hallituksen puheenvuoroja, vaikkapa Urpoa ja Purraa, niin kyllähän siellä on selkeä tällainen sävy, että nyt on tiukat ajat, talous on kuralla, meidän pitää uhrautua talouskasvun ja kapitalistisen tuotantojärjestelmän hyväksi. Ja tämmöiset ihmisoikeudet ja muut vähemmistöoikeudet on vähän niin kuin eksträä, kun meillä on varaa, jos meillä on varaa. Nyt meillä ei ole siihen varaa. Tämä on mielestäni se niin kuin ikävä keskustelu, mihin me ollaan nyt ajautumassa. Ja siellä on tavallaan niin tärkeysjärjestys on ihan selvä, että vähemmistöille taataan oikeuksia ja niille suoraan oikeuksia, mihin meillä on varaa, kun ei meillä nyt ole varaa. Suomessa saati sitten kansainvälisesti. Ja tämä on minusta se isoin ongelma on se, että tässä viedään tällaisella fasistisella talouskuripuheella ja tämmöisellä leikkauspuheella ja muilla niin kuin resursseja ylipäätään sekä niin kuin mä puhun ihan järjestötason resursseista, yhteiskunnan resursseista, mutta myös yksilöresursseista. Meidät pakotetaan tyyliin tuonne paskaruuneihin orjatyöhön ja se ei niin kuin vaan jätä meille hirveästi. Me joudutaan sellaiseen selviytymismoodiin, joka ei ole koskaan kovin niin kuin hyvä moodi ihmiselle. Ja sitä mä pelkään kaikista eniten, että korostetaan tavallaan tällaista niin kuin välttämättömyyksiä. Ja sitten siitä seuraa hyvin nopeasti ajattelu, että tämmöiset ihmisoikeudet ja vähemmistöjen oikeudet, tämmöiset jotain etuoikeuksia tai jotain ylimääräistä, josta voidaan tinkiä kotiin paikkaa. Ja tämä on niin se mun mielestä se uhka, jota meidän pitää torjua niin monella eri tavalla. Siis sekä eri järjestöissä, missä me toimitaan, mutta myös ihan siinä, että kieltäydytään kerta kaikkiaan, että meitä kohdellaan vaan tällaisena kansantalouden takaina ja sellaisena jollain ihme massana, mihin meitä nyt yritetään pakottaa. Tuosta vastarinnasta sen verran, että me ollaan tehty jo tosi paljon asioita. Ei me istuttaisi tässä varmaan kukaan näistä, ellei oltaisiin saatu aikaiseksi joka paljon. Eikä se ole tullut missään eduskunnassa kivoilla äänestyksillä tai millä. Se on tultu tappailemalla tuolla kaduilla työpaikoilla usein tosi vaikeissa olosuhteissa, tilanteissa. Ja miksi me luovuttaisiin siitä nyt sitten tuosta vaan, kun joku hallitus sanoo? Ei tietenkään. Ja en mä nyt me ollaan saavutettu jo paljon taistelemalla, mä en ymmärrä, miksi me voitaisiin pitää tätä, mitä meillä on, ja saavuttaa vielä lisää jatkossa taistelemalla. Että kysymys on ehkä se, että nyt meidän pitää olla fiksuja, me pitää löytää liittolaisia, meidän pitää löytää yhteistoimintaa, meidän pitää löytää sitä joukkovoimaa, yhdessä tekemisen paikkoja, mahdollisuuksia, hurjiakin juttuja, ties mitä kaikkea ideoita. Ja esimerkiksi Pride-viikko on erittäin hyvä tilaisuus just miettiä tämmöisiä asioita, mutta kuten tässä toverit sanoi, niin ei tämä Pride ole mikään viikko, joka kuukausi, se on joka päivä. Ja se kamppailu ja tämmöiset pitää olla joka päiväinen juttu. Harvi vaan, että se tapahtuu nyt tilanteessa, jossa me joudutaan tavallaan tappelemaan sekä ikään kuin vähän niin kuin vähemmistöoikeuksista, mutta myös ihan perusoikeuksista suhteessa tuohon helvetilliseen hallitukseen, joka meitä tuolla määrää. I wish I knew what you said. I really like your previous take. But yeah, I see like the biggest threat to the minorities nowadays is just cycle through which we are going through, which is basically othering that we meet from one of the biggest medias in general, and just institutionalized violence that others us even more in a way that othering leads to isolation, isolation inevitably leads to trauma, and trauma others you way more, and you just go through this cycle down and down and down, and there is no end to it. So I see that the lack of connection, the lack of
open communities, accessibility to these communities makes people feel like they're all alone and enhances this thought of othering, that there is something wrong with you. Everyone else is fine. There is just your personal problem of like liking certain type of people or being born with certain traits of your body or something like that. And yeah, to counter that, I'm not sure that protests can do one of the biggest changes. And I really like the take of Bell Hooks in one of her discussion panels about BLM protests. She also said that she doesn't want to disregard all the people who are making protests possible, because protests are inherently very important still. But maybe there should be a question of more efficient distribution of resources in general, because the presence of protests doesn't mean that all the Black men or queer people immediately going to self-actualize. To counter centuries of institutionalized violence with marching through main streets, it can definitely help, but we need more than that. And it's just the first step to do it. And as I said before, to turn it from the gesture of solidarity into a revolutionary practice of our everyday life. Yes. So I think looking back to the history of resistance and how it given the power to the people eventually, we will have enough hope to fight. And I think like we could see that all the kings and their righteousness and the powers have been taken down by the people. And I think we are in a breaking point of capitalism, as you mentioned before, because I think we need to understand what is the problem and what we are protesting, as you mentioned. We need to find out new ways to come up with new structure or new ways of living to progress in the situation that we are in. It hasn't been a long time that there has been an assault on a person in front of me, say a gay club in Tampere. And I think this will indicate that the situation is so bad for some of us that there isn't any other way than protest, I think. There isn't any other way to just live your life and whatever, it will pass. This is not going to pass, and it will take backlashes on us, and it will show us on our doorstep at some point. And I think we have this slogan in Kurdistan that life, resistance is life. And I think it will show that for some of us, the situation is not in a way that we can ignore the how dire the situation is. And I think rest of the society, the international community needs to get to that conclusion and to try to fight the same battle in a like together in the one front. Thank you. At this moment, I would say shortly a few words about European left, because it's one of the organizers of this event, and then we can continue with the debate of utopias, which is other topic today. So vaihdan suomeksi tähän kohtaan. Euroopan vasemmisto on siis eurooppalainen yhteistyöpuolue ja myöskin foorumi, johon kuuluu hyvin monenlaisia tai monta puoluetta monesta eri Euroopan maasta ympäri Eurooppaa. Ja Suomessa Euroopan vasemmistoon kuuluu SKP ajona suomalaisena jäsenpuolueena. Ja Euroopan vasemmiston sisällä toimii seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen keskittyvä työryhmä, LGBTQIA-ryhmä. Ja tuolta Euroopan vasemmiston nettisivulta vähän tutkailen, että minkälaisia kannanottoja sieltä löytyy, niin siellä on otettu ryhmän toimesta kantaa esimerkiksi eri Euroopan maissa tapahtuviin
toimenpiteisiin ja tilanteisiin, joissa vähemmistöjen oikeuksissa on otettu takapakkia. Ja suosittelen Euroopan vasemmistoon tutustumaan ja löytämään nettisivut ja voi seurata myös Instagramissa ja Facebookissa ja Twitterissä. Sieltä löytyy. Ja tosiaan EV on tässä myös yhtenä järjestäjänä tämän päivästä tilaisuudessa, niin olemme eurooppalaisia kansainvälisiä. So I recommend to find a website of European Left, which is one organizer of this event, and you can follow social media accounts too. So European Left has its own LGBTQIA working group, which works and takes stand for minorities' rights and equality. Ja sitten, jos siirrytään tähän meidän utopia-puoleen vielä, meillä on tässä hetki aikaa, niin silloin kun tätä tapahtumaa suunniteltiin, niin ajateltiin, että tehdään tämmöinen mukava aasinsilta niin protestien ja utopioiden välille, koska toisaalta utopiat on sellaisia niin kuin ideoita jostain toisenlaista maailmasta, paremmasta maailmasta. Niin toisaalta, jos halutaan utopioihin päästä ja niitä kohti edetä, niin kyllä se vaatii sitä vaikuttamistyötä, se vaatii aktivismia ja taistelua, niin nämä liittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Ja tuossa, jos lukaisitte tämän tapahtuman kuvailutekstin, niin jos en ihan väärin muista, niin siellä taisi olla mainittuna tämmöinen avaruusluksus, kommunismi. Ja sehän on semmoinen termi, joka varmaan moni on sen kuullut. Se käytetään vähän eri yhteyksissä eri tilanteissa. Kaikki, ketkä sitä käyttää, niin ei välttämättä itsekään oikein tiedä aina, että mitä sillä aina takaa. Sitten on tullut ehkä myös vähän semmoinen tietyllä tapaa vähän, että se käytetään vähän silleen humoristisenakin terminä. Mutta että se kuitenkin Punaisessa sateenkaaressa myös meitä kiinnosti, että voitaisiin myös vähän keskustella, että mitäs me sillä tarkoitetaan. Ja toisaalta ylipäätään utopioista, että mihin utopioita tarvitaan teidän mielestä ja onko ne niin kuin konkreettisesti tavoiteltavia asioita ja niin kuin onko se parempi yhteiskunta sellainen, jota kohti kannattaa oikeasti edetä vai onko ne vaan sellaisia niin kuin suuntaviivoja tai ikään kuin arvoja, koska tästäkin on vähän erilaista keskustelua, että onko utopiat sellaisia, johon edes pitää pyrkiä, vai onko ne enemmänkin sellaisia, että ne antaa vähän sellaista osviittaa. So how do you see utopias and why do we need those? And is utopia something that we should focus and try to achieve them, or is utopias just like principles or guidelines of activism? Mina. So personally, I think utopias for me at least are more of a guideline and value, because I think we cannot reach to a common sense of utopia for all of us, but at least we could we have our principles personally, and I think we need to practice them daily. We need to live up to them and don't wait for the future to come up or wait for the savior to take us there or wait for someone else to act for us and save us. And I think through our action we could and through living to our standards we could live in a utopia as well, even if the society is dysfunctional, even if it's not up to our standards, but at least we could maintain that standards for our surrounding and influence our surrounding or our communities or our peers in a sense that give that values to them, and I think we will take it back at some point as well. I would like to read a quote by Slavoj Žižek about utopias, which goes like,
The true utopia is when the situation is so without issue, without a way to resolve it within the coordinates of the possible, that is out of the pure urge of survival, that you have to invent a new space. Utopia is not kind of a pre-imagination utopia. It is a matter of innermost urgency. You are forced to imagine it. It is the only way out, and that's what we need today. And I find it very interesting in a way that utopia is essentially, in some ways, an escapism, an act of escapism. And I think that it's very interesting how it goes into the psychology of just being marginalized, that it is unbearable to live at the space where you are at. So imagining that there is somewhere, this no place, but at least it is in your mind, it allows you not to lose hope. It allows you to think that even you can dream, which sounds probably very wild, but when, for example, gay marriage was legalized in New York, there were so many friends of mine who were just so happy that it's finally happening, we're finally being recognized, and we, from whatever we are, from Russia, Thailand, or South Korea, it was the set of friends that I was with when we heard about it, we are allowed to dream that it's achievable, that we someday can also be allowed to be together with the people that we love, and be recognized on a legal level on par with all the other people. I suddenly forgot all the other things that I wanted to say, but I think it's fine. Yeah, I think one of my favorite slogans is be realistic, demand impossible. And I think if we want to protest and rebel, we cannot take anything for given or for granted. So we have to be at least some degree utopians. And like I think Karl Marx sometimes said that he didn't want to make any recipes for the kitchens of the future. And I agree in a way. We don't need, and I think it might be even hurtful to have too rigid blueprints or plans for the future, but we have to dream. Dreaming is one of the most human elements in us, and we have to have some kind of guideline, some kind of dream, some kind of impossible futures that we try to achieve. But I think that's the beauty of the utopians, is that they have this kind of dreamlike being, and I think the most beautiful dreams are dreams that we dream together. So I think that's important, that we try to dream together. We try to achieve something that is in a way impossible, but in a way real. I think it's difficult, but we have to try at least. Tähän loppuun voisin kysyä vielä sellaista panelistilta, että kun utopiat otettiin puheeksi, että miten voidaan pitää yllä sellaista, että jos ajatellaan, että aktivistin täytyy jollakin tavalla olla tekemissä utopioiden kanssa tai ottaa sieltä jonkinlaista inspiraatiota tai ideaa toiminnalle, niin miten voidaan pitää yllä sellaista viestiä näistä utopioista ja sellaista vaihtoehtoa, kun toisaalta, kuten olemme todenneet, niin tämä todellisuus vastaa aika pitkään niin kuin dystopioon tällä hetkellä. Niin miten pidetään yllä tällaista utopian ikään kuin henkeä, mikä sitten varmasti auttaa siinä aktivismissa ja myöskin kunkin omassa jaksamisessa. Ja sitten siihen lisänä, että pitäisikö, tai onko Pride-liikkeellä utopia teidän mielestä, pitäisikö sellainen olla? Ja ihan vielä lopuksi sitten pyydän teitä kertomaan, että mihin te kutsuisitte meidät mukaan.
And in the end of this panel debate, I would like to ask you about utopia, how we can maintain and how we can talk about the message of utopias when we see that the reality is like dystopia at the moment in many things. So how we can keep this lack of utopia up like this. And do you see that this Pride movement have some kind of utopia? Should it need some kind of utopia? And the final question, that's what is the thing that you invite us to participate or to do next? So it's like 3 questions now. So maybe Nina. Yes, I'm sorry, but we have so little time to collect some questions. So, yes, I could imagine that the utopia in perspective of Pride is to live in a world that no one is treated because of their identity. And I think we need to maintain the hope, or we need to keep up with the developing that utopia in this dystopian time by being innovative, by practicing to find different means to protest, to be active, and then to learn, I think. Because I think there is a lot to learn from different angles of what has happened to us humans from even different parts of the world, for example. And I think we could learn and hopefully come up with a solution to the situation that we are in. And as I mentioned, I think there is no other way as well. So we need to continue despite the fact that it is dim and dark. So and maybe for your last question, I think, yeah, I wanted to ask you to educate yourself about the situation in different parts of the world. Don't see, because I have heard that for Iranians, people treat us as our government, and it is really sad to me. We need to recognize that people are separated from the state or the power that are active in a region, and I ask you to educate yourself about that. Thanks. Beautiful. Oh, 3 questions. My goodness. Okay. There is a really great book by Azar Nafisi that's actually by citation in Iran that's called Reading Lolita in Tehran. Azar Nafisi used to be a professor of literature in one of the main universities of Tehran, and she was living through all the hell of the revolutions that was going on, and she lived for a latter part after that. What she does in this extremely dystopian world that is around her, she creates a book club of female students in there, where they just gather together, they have some pastries, some coffee and tea, and they just discuss books in the small, safe space of theirs, where they are free, even though the state doesn't want them to. And she has a very clear statement in there, is that the authoritarian state wants to own you, your future, your soul, your dreams. It wants to occupy 100% capacity of your mind. And I believe that you don't have to live in an authoritarian government to actually feel in a very similar way when you are belong to a marginalized community. And just this message exactly that was mentioned before, that you build these smaller chunks
these islands of utopia yourself, within your friends, within your community, and you make this possible in a way that in Russian we call it, thank you to my comrade Yulia for mentioning it, little acts of disobedience, that you disagree with what your government tells you to be, to do, and to not to do, and you create this freedom in the small space of yours that over the time just makes it possible for people to see it's possible, and it's possible to use this certain language and invent new words for your mother tongue in order to talk about things that didn't have name in it before, on creating new communities, on establishing safer spaces, and etc. So my invitation is to encourage people, educate them, and be encouraged yourself on creating the small isles. And then we're going to build bridges over them, and it's going to be the whole, how do you call, like archipelago, when there's a bunch of smaller islands and we can just travel everywhere. So yeah, that's my invitation. Thank you. Yeah, great. Yeah, the first thing is not to lose hope. I think it's really difficult to maintain hope when you wake up in the morning and you see the news, which are mainly bad news and some different kind of atrocities and hideous things happening in the world. But you have to find at least one good news for every day, and try to think about that. That you can concentrate on the fact that at least we are all more or less alive, more or less functional, and that's much to say, because not all people around the world are. And I think you find when you can surpass the idea of isolation and loneliness, and to seek solidarity and other people around you, then you'll find the hope. I think that's the one thing. And if you think about Pride as a utopia, I think it already is a utopia. It's a unity in diversity. It's a global movement which has many ways to manifest itself. I think, for example, where I'm from Ohjelmaan, which is a really deeply religious and conservative area, and even there they can organize Pride events and marches. I think that's a utopia enough for me. I think for this time. I think, and I'd like you all to read and write some poetry. I'm a poet myself, and I find it fun. And I must invite you all into the 6th of July is the Eino Leino's Day. Eino Leino is the national poetic event, and we are having this event in Ravintola Elite in Helsinki, the poetry night, poetry reading, open mic event, and welcome there to read and to hear some poetry. I think that's revolutionary enough. Thanks. Applause for our panelists. Thank you very much, Nina, Elvira, Marco. And now we have planned that we will have a few minutes break at this point, and then we continue our event with speeches. We have a speech from Emilia Soramäki, who is journalist in queer media called Vihreä, and then from Akira Siivonen, who is activist and also part of our Red Rainbow sateenkaaren group. So we'll hear these speeches, and then we can have a debate on this other part of the event. But now we can have a small break. Thank you very much. Joo, oikeastaan sen pidemmittä puheesta, niin jos Emilia on siellä tällä hetkellä paikalla ja olet
valmiudessa meille kertomaan, että kuka olet ja mitä teet ja minkälaista viestiä haluaisit meille tänne tapahtumaan tänään kertoa. Niin ole hyvä, mä tuon tämän mikrofonin siihen kaiuttimen lähelle, niin kuulemme tännekin sinun äänesi. Heippa kaikille. Mä oon siis tosiaan Emilia Soramäki ja mä toimin Kehrääjä-verkkomediassa toimittajana, toimitussihteerinä ja tulevana päätoimittajana ensi vuodesta alkaen. Ja jos Kehrääjä ei ole teille tuttu, niin Kehrääjä on meille periaatteella toimiva sateenkaarimedia, joka julkaisee uutisia, ajankohtaisartikkeleja, arvosteluja, vaikka mitä muuta sisältöä meidän verkkosivuille sateenkaariteemoihin liittyen. Ja me ollaan voittoa tavoittelematon lehti, joka on sitoutunut journalistisen liiton periaatteisiin vastuullisesta journalismista. Ja tuossa äsken, kun kuuntelin aikaisempaa osapuolta, niin tuli esiin se, että harvoin uutisiin edes nousee sitä, että mitä maailmalla tapahtuu, niin olen huomannut, että välillä jos joku pienempi maa tai vaikka ihan isompi maa, joka ei ole niin mediaseksikäs kuin vaikka Amerikka, muuttaa jotain sateenkaari-ihmisiin koskevaa lainsäädäntöä, niin Kehrääjä saattaa hyvin olla ainoa media, joka julkaisee siitä uutisen suomeksi. Eli yritetään seurata uutisia ympäri maailmaa. Ja mut kutsuttiin tänne puhumaan näistä teemoista ja erityisesti niistä haasteista, mitä sateenkaarimediat kohtaa nykypäivänä, koska ollaan voittoa tavoittelemattomia ja yritetään välttää kaikenlaista vähän ei meidän arvoihin sopivaa mainontaa tietenkin ja muuta tämmöisiä varankeruulähteitä, niin yksi isoimmista on tietty aina tässä talousjärjestelmässä raha. Eli me toimitaan pääasiassa kulttuurituilla, ja niitä täytyy hakea aina erikseen ja niitä ei aina saa. Ja sitten kun niitä ei saa, niin sitten ollaankin pulassa, että mistä rahaa ihan vaan maksaa kirjoittajille, minulle, muille toimittajille, että me pystytään ylläpitämään. Ja ihan myös sellaisia asioita kuin serverikulut, vaikka pitäisikin välillä tehdä vapaaehtoistyöllä. Ja myös olen huomannut tässä, kun olen Kehrääjän parissa nyt parisen vuotta toiminut, että erityisesti transihmisten asema on jatkuvasti heikkenemässä ja se, kun lukee uutisia ja tuottaa sisältöä, niin huomaan koko ajan, niin erityisesti haluaisin nostaa esiin transihmisten aseman. Transihmiset kuitenkin on pääasiassa työväenluokkaisia ihmisiä, jotka on todella hauraassa asemassa ja kohtaa suunnattoman määrän väkivaltaa ja muunlaista oppressiota työelämästä ja muustakin, niin transihmisten asemasta haluaisin puhua, mutta mulla ei ole sen kummempaa pitkää puheenvuoroa, kun mulla tässä nyt sanottiin, että olisi joku haastattelun muotoinen, niin mielelläni jutustelen näistä aiheista lisää jotain tarkempaa, jos on kysyttävää. Kiitos Emilia. Joo, jos on Emilian puheenvuoroon liittyen tai näistä aiheista suoraan kysyttävää, niin se on ihan mahdollista. Tosiaan mä voisin itse vähän kysyä tuossa, Emilia toi esiin näitä haasteita, mitä sateenkaarimedia kohtaa ja mikä tuottaa niin vaikeuksia sille journalismille ja työlle myöskin, niin miten niin koet, millaisia niin poliittisia toimia olisi mahdollista tehdä ja tarvittaisiin sateenkaarimedioiden aseman edistämiseksi? Onko jotain semmoisia tiettyjä poliittisia toimia, joita sä niin itse haluaisit edistää tai nostaa esiin, että millä voitaisiin sateenkaarimedioiden asemaa parantaa? Ehdottomasti kulttuuritukia on leikattu kaikista suunnista ja tuleva hallitus luultavasti leikkaa vielä enemmän. Ne on ihan tajuttoman tärkeitä konkreettisia asioita. Ja usein kun ajattelee kulttuuritukia, niin tulee mieleen, että niillä rahoitetaan vaikka teatteria tai tanssia. Ja ne on kaikki tosi tärkeitä. Totta kai niitäkin täytyy tukea. Mä en mitenkään sano, että niille ei olisi arvoa. Mutta ne koskee myös suoraan tällaisia pienempiä julkaisuja, jotka julkaisee suomenkielisesti laadukasta journalismia
ympäri maailmaa. Esimerkiksi just näitä sateenkaarivähemmistöihin liittyviä lainsäädännön muutoksia ympäri maailmaa. Se on semmoinen konkreettinen poliittinen toimi, että niitä ei nipistettäisi enää ollenkaan, koska niillä kulttuurituilla ei toimi ainoastaan taide ja teatteri ja ne tärkeät toimijat, vaan myös Kehräjän kaltaiset pienet julkaisut. Joo, tähän on kyllä helppo yhtyä ja olla samaa mieltä. Miten sitten, minulla toisena ajatuksena tässä tuli mieleen, että miten esimerkiksi sateenkaarimediat ja kansalaisyhteiskunta toimii tällä hetkellä yhteistyössä. Niin kuin, tai varmasti sateenkaarimedialla on kontakteja kansalaisyhteiskuntaan ja järjestöihin ja niin kuin aktivisteja ja varmasti tekijöitäkin on aktivisteja. Niin mutta minkälaisia niin kuin yhteyksiä on ja miten ehkä sellaista yhteistyötä voitaisiin mahdollisesti parantaa niin kuin sateenkaarimedioiden ja kansalaisyhteiskunnan välillä, jotta toisaalta saadaan niin kuin, ehkä entistä enemmän niin kuin ihmisten ääntä myöskin sateenkaarimedioiden toimesta näkyviin tai kuuluviin ja sitten saataisiin sillä tavalla sellaista, jos voisi käyttää sanaa synergiaetua, että sateenkaarimediat pääsisivät parempaan näkyvyyteen, kun kansalaisyhteiskunnan kanssa olisi enemmän yhteistyötä, niin minkälaista yhteistyötä sun mielestä tällä hetkellä on jo ja voisiko siinä olla jotakin kehitettävää? Mä uskon, että mun täytyy sanoa, että meidän Kehräjän puolesta yhteistyötä ei ehkä ole niin paljon. Meillä on ehkä ollut aika vähän resursseja tässä viime aikoina ihan henkilöstönkin puolesta niin, että meitä ei niinku riitä kaikkeen, mihin meitä kutsutaankaan, vaan niinku ajan puolesta tai rahan puolesta tai jaksamisen puolesta tulemaan. Se, että minkälaista voisi olla hyvää, niin totta kai kaikki semmoinen yhteistyö, joka rakentaa jotain kestävää, ihan vaikka vain tiedon jakamiseen liittyviä asioita ja ketjuja, että tieto liikkuu enemmän ja tehokkaammin siitä, että mitä kaikkea tapahtuu, mihin kaikkeen edes voi tulla. Että se, miten tieto saavuttaa minutkin usein semmoista, että se on joku yksi sähköposti, tai sitten mä satun huomaamaan jossain somesta jonkun jutun, että enemmän just mä koen, että parhaiten sitä yhteistyötä voitaisiin kehittää sillä, että rakennettaisiin ihan vaan tietoverkkoja, että ihmiset tietäisivät, mihin kannattaa tulla ja milloin. Mä koen, että sitä yhteistyötä on niin vähän, että sitä ei periaatteessa pitäisi ehkä kehittää, vaan kokonaan niin kuin ehkä rakentaa jopa alusta. Kehräjäkin on tosi uusi media, 3-4 vuotta vanha, nolottaa ette muista. Mä oon ollut mukana itse nyt 2 vuotta suurin piirtein, ehkä vähän yli. Ja siinä on ollut aika paljon koronaa ja muuta tässä päällä, että ei ole niin kuin tullut rakennettua ehkä sellaisia verkostoja, jotka voisivat olla hyödyllisiä. Kiitos Emilia. Olisiko täällä Allestalolla jonkinlaisia kommentteja tai kysymyksiä, joita haluaisitte kysyä? Is there anything you would like to ask Emilia about queer medias, for example, or some questions? No, mä voisin täältä kommentoida, että tosiaan on Kehräjän niin kuin teidän nettisivuille tai näitä artikkeleja lukenut itse ja ne on tosi hyviä, mutta juuri tästä yhteistyöstä niin ne ei ole mulla hirveästi pompannut silmille, ellei mä ole etsinyt sitä tietoa itse niin kuin netistä, että just että varmaan olisi niin kuin tarve yhteistyölle sekä niin kuin muihin toimijoihin ja sitten muutenkin, että saataisiin tätä niin kuin tietoisuutta enemmän jaettua. Joo, mä oon samaa mieltä. Meillä on ne meidän nettisivut ja sitten meidän sosiaalisen median kanavat, mitkä on kaikki nämä isot kanavat, plus Instagram, jota ei ihan hirveästi ehkä ylläpidetä sillä tavalla, kun se ansaitsisi tulla ylläpidetyksi ihan vaan, koska sille on hitaampaa, kun sitä ei voi automatisoida sitä jakamista. Voi laittaa niitä, että on tuosta kyllä samaa mieltä, että vaikka me ollaan
todistetusti Suomen seuratuin sateenkaarimedia, niin silti meistä ollaan hyvin vähän tietoisia usein. Että täytyy ehkä miettiä just sitä, että miten sateenkaarimediat saisi itseään esille enemmän. Se on usein hankalaa ilman, että lähtee kaupallisten toimijoiden kelkkaa. Kyllä, mutta yhteistyöllä. Joo. Kyllä. No, Emilia, mihin sä kutsuisit meitä seuraavaksi? Eli sama kysymys, mitä tuossa panelisteillekin. Eli what are you inviting us to do next? Mikä on sellainen juttu tai tekeminen, mihin sä kutsuisit? I can say this in English. I invite everybody to especially think about trans people and trans rights during the next few years. The rights of trans people are especially under attack. In the news, there's lots of talk about just lies about grooming and other hideous accusations towards the trans community. I would like to invite everybody to include trans people in anything you do if you can, to protect trans people, to attack those lies, and to be kind and understanding to the trans community. Siellä on kysymys. I'm J.P. Väisänen, conceptual artist and journalist. Hello, Emilia. Great to hear you. Sad that you are not here, so I could hug you. I investigated new rainbow media, digital Finnish rainbow media, and I think it's important to say here that I found something very, very valuable for our communities. I found Kehrääjä and a couple other medias that are actually citizen journalism. You asked about collaboration and networking, but I think more important is to understand that your aim is citizen journalism. And if I quote the big name from the States, Jay Rosen, who invented the idea of citizen journalism, and it's about when regular people take all the journalist media like photography, writing, talking to themselves and start communicating. This is what Kehrääjä is doing. So I think, yes, you are doing it. You don't have to look for any other collaboration. I think you have to get more resources and talk more about that you are doing it with the communities, because there are so many communities, not more than one. And I'm so happy always to hear that you are always lifting the flag of trans people. And I'm really happy that you are presenting your point of view in this panel discussion. You made this really, really special. Thank you. Thank you, J.P. That's very nice to hear. Olisiko vielä tähän kohtaan kommentoitavaa, kysyttävää? Siellä oli ilmeisesti. Joo, Krista Karttinen. Mä kysyisin noista, mikä sut saa sitten jaksamaan että nyt. Mä en nyt Facebookiin jaksanut työryhmän tehdä päivitystä Ugandan uusista homolaista. Tulee palautetaan kuolemanrangaistus ja musta se on niin törkeän masentavaa, että mä en jaksanut jakaa muista uutista. Millä sitten jaksaa jakaa näitä? Mä jaksan sillä, että meille tulee myös paljon ihania asioita ja kivoja asioita. Ja mä koen, että Kehrääjä julkaisee totta kai niitä huonoja uutisia, mutta myös ihania asioita, mitä tapahtuu mediassa ja kulttuurissa, siitä miten paljon enemmän ihmisiä meidän yhteisöstä on läsnä voitoista, muun muassa Suomen translain muutos, vaikka se ei ollut täydellinen voitto, niin silti paljon parempaan päin. Et mä koen, että joka ikinen positiivinen asia ja saavutus ja iloinen asia
minkä kehräjä laittaa ulos, saa mut jaksamaan. Ja lisäksi mut saa jaksaa semmoinen ajatus, että mä koen, että osa ihmisyyttä ja sitä, mitä mulle on olla työväenluokkainen ja osa tätä taistoa paremman maailman puolesta on se, että elämässä niin kuin ehkä antoisimpia asioita on yhdessä paremman vuoksi taistelu niin kuin toverien ja ystävien ja muiden ihmisten kanssa, jotka ovat samassa asemassa, niin kaikki muut, ketkä tekee kehräjää ja kirjoittaa kehräjään, niin saa mut myös jaksamaan. Että totta kai se on rankkaa ja välillä itkettää, mutta myös välillä itkettää ilosta ja kiitollisuudesta. Se oli hyvä kysymys. Kiitos. Kiitos paljon, Emilia. Annetaan aplodit. Tosi mukavaa, että pääsit olemaan mukana tässä meidän tapahtumassa ja kertomaan kehräjästä ja sateenkaarimielijoiden asemasta ja haasteista. Kiitos paljon, että sain olla mukana. Ja sitten meillä olisi, ennen kuin siirryttäisiin tuohon lopulliseen yleisökeskusteluun, niin kuultaisiin vielä yksi puheenvuoro liittyen tämän tapahtuman aiheisiin. Otit oma-aloitteisesti mikin, Sanola oli se seuraavaksi sanomassa. Mutta Akira Siivonen on tässä seuraavaksi puhumassa ja sä olet kirjoittanut pitkään ja teet sateenkaariaktivismia myös sosiaalisessa mediassa. Ja sä olet ollut nyt mukana Punaisen sateenkaaren työssä, muun muassa suunnittelemassa tätä tapahtumaa. Niin kerro vähän siitä, kuka olet ja minkälaista aktivismia sä teet ja kirjoittamista sä teet ja niin mistä aiheista ja niin edespäin. Jees, mä mietin suoraan paperista, koska mä oon huomattavasti parempi kirjoittamaan kuin puhumaan. Ja sen takia mä oon nytkin kirjoittanut tänä aamulla ajatukseni ylös. Tosiaan mä oon aktivisti, kirjoittaja ja Punaisen sateenkaaren aktiivi, kuten Iivi sanoi. Kirjoittaminen on ollut mulle ihan niin lapsesta asti tärkeää, mutta koska minulla on lukihäiriö, niin aluksi ei ollut mitenkään helppoa. Se on niin kuin ajan saatossa sitten tullut helpommaksi. Ja aikanaan kun mä kirjoitin koulussa aineita, mä muistan sen, että opettajat joutuivat tosiaan aikaisessa vaiheessa rajaamaan niin sitä mun sivumäärää, että kuinka sivua mä saan kirjoittaa. Muilla oli kauhean, koska saadaan kirjoittaa sivuaikaa. Mun piti rajata joku 2,5 sivua korkeintaan kirjoittaa. Ja tavoitteellisesti mä oon kirjoittanut yläasteikäisestä ja itse asiassa mä oon kerran lähettänytkin omia tekstejäni kustantajalle ja sain siinä jopa palautteen, mikä on tosi harvinaista. Siinä palautteessa aikanaan sanottiin, että mun tekstit tarvitsisivat semmoista uskottavuutta ja syvyyttä lisää. Mä uskon, että niitä on pikkasen ehkä tullut jo, koska mä oon nyt vanhempi kuin silloin, kun mä sen tekstin sinne kustantamoon lähetin. Ja mun tekstit nuorempana ne oli hyvin semmoisia hetero- ja cis-normatiivisia, että niin kun sateenkaareva kulma on löytynyt vasta sitten aikuisena, kun oma identiteettikin on selkiytynyt. Mä kuulun itse siis sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön. Mitäs muuta tästä kysyit? No esimerkiksi sitä, että onko sä itse nähnyt kirjoittamisen tämmöisen aktivismin muotona niin kuin aina, vai onko se jossakin kohtaa erityisesti korostunut, tai toki se varmasti jossakin kohtaa on tullut enemmän mukaan, mutta että missä kohtaa huomasit, että kirjoittamisella voi vaikuttaa?
Oikein miettiä, että mikä se ajankohta oli. Mä olen vuoden verran tehnyt sateenkaaren aktivismia Instassa, mutta sitä ennenkin olen kirjoittanut yhteiskunnallista kritiikkiä Instaan. Se on eri asia kuin paljon niitä luettiin. Ja sitten kirjoittaminen on sen takia hyvä aktivismin muoto, että siinä pystyy niin kuin miettimään sitä tekstiä tarkkaan ja muokkaamaan sitä, niin monta kertaa tarvii, että se on niin kuin vaikuttava. Paperista, mutta kirjoittaminen on sellainen aktivismin muoto ja asia, että se muuttuu paremmaksi sitä mukaan, mitä niin kun aktivismi jaksaa harjoitella. Se ei voi olettaa, että jos aloitat aktivismin ja kirjoittamisen, niin sä oot saman tien siinä niin kuin jotenkin tosi hyvä. Se tulee niin kuin ajan myötä. Eli siinä on sellainen idea siitä niin kuin jatkuvasta oppimisesta myöskin ja kehittymisestä. Ja toi mitä sanoit, että kirjoittaminen toimii niin kuin hyvänä vaikuttamisen keinona, koska sitä omaa tekstiä voi muokata monta kertaa ja tehdä paremmaksi. Niin se pitää tosi hyvin paikkansa, koska jos se vertaa esimerkiksi puhumiseen, niin puhumisessa harvemmin pystyy oikeastaan korjailemaan. Eli tässä puhutaan sitä, mitä puhutaan, ja kaikki jää tuonne tallenteelle, mitä sanotaan. Että onhan tämä hyvin erilainen keino kuin kirjoittaminen. Sen takia mä sanoin, että on parempi kirjoittaa kuin puhumaan. Mutta kyllä tietenkin aktivismissa erilaisia keinoja, kaikkia keinoja tarvitaan. Kyllä, että se myöskin, että millä tavalla erilaiset ihmiset tavoittaa ja minkälaisella viestillä, niin kaikki esimerkiksi ei tavoita sosiaalista mediasta. Ja kaikki ei välttämättä, vaikka olisikin kiinnostunut yhteiskunnallisista asioista, niin ei välttämättä käytä sosiaalista mediaa sellaisena niin kuin tietolähteen tai sellaisena alustana, jossa hakee yhteiskunnallisia aiheita. Ja sen takia se, että tekemistä on nyt monenlaista, niin varmasti on hyödyllistä, niin kuin tämäkin näkyy huomioon. No tuossa vähän puhuttiinkin, että miten teksti toimii niin kuin vaikuttamisessa. Millaista palautetta sä oot niin kuin saanut itse tästä aktivismista, mitä sä teet somessa ja sun teksteistä? Ja miten sä niin käsittelet palautetta, mitä sä oot saanut? Onko se ollut pääosin positiivista vai negatiivista mielessä? Mä oon saanut palautetta tosi vähän aktivismistani, mutta pääasiassa se palaute on ollut positiivista. Ja no, totta kai mä kiitän kaikenlaisista palautteista, kun mä sitä satun saamaan, koska se on niin harvinaista. Mutta sitten jos tulee jotain niin negatiivisia palautteita, niin ne on helpompaa käsitellä ne poistajan kanssa, että ne ei jää vähän pyörimään. No, miten sun mielestä, jos puhutaan vähän niin kuin sitä sateenkaarevasta kirjallisuudesta, mikä oli myös yhtenä tämän tapahtuman teemana, niin miten sateenkaarikirjallisuus sun mielestä näkyy tällä hetkellä yhteiskunnassa? Näkyykö se tarpeeksi? Jos ei näy, niin miten sitä sun mielestä voitaisiin tuoda enemmän näkyville? No, eihän se näy tällä hetkellä oikeastaan ollenkaan. Ja tässä yhteiskunnassa, kun lukee lehdistä vaikka jotain kirjallisuutta, niin eihän siellä ole koskaan esimerkiksi lasten ja nuorten kirjoista mitään arvioa, jos on, niin ne on tosi lyhyitä. Mulla menee lasten ja nuorten kirja-arvioiden puuttuminen tunteisiin, koska mä olen monta vuotta kirjoittanut itse kirjablogia nimenomaan sillä kulmalla, että kirjoitan lapsista ja nuorista niistä kirjoista.
Mutta mä jätin aikaisemmin sanomatta, mutta se alustamista tekee aktivismia, niin se kannattaa valita sen perusteella, että kuinka paljon itsellä on jostain asiasta sanottavaa. Että jos jostain asiasta löytyy paljon sanottavaa, niin sitten joku blogi voi olla tosi hyvä. Mutta jos on vähemmän sanottavaa, niin sitten isto. Mutta voi olla myöskin hybridinmalli, että on käyttää molempia. Sitten se, miten sateenkaarikirjallisuus saataisiin näkymään paremmin tässä yhteiskunnassa, niin ihan vaikka blogien kautta ja Instagramissa kirjasanan puolelta löytyy tosi paljon kirjalinkkejä myös sateenkaarikirjallisuutta. Sateenkaarikirjallisuuteen, kun on tutustunut, niin miten siellä sun mielestä näkyy yhteiskunnalliset kysymykset? Onko siellä, tai millä tavalla siellä käsitellään vähemmistöihin kohdistuvaa syrjintää ja sortoa? Onko siellä niin kuin sellaista ideaa niin kuin paremmasta maailmasta, mitä tuossa aikaisemmin paneelissa puhuttiin näistä protesteista ja utopioista, niin onko sun mielestä niin kuin tällä hetkellä olemassa olevassa sateenkaarikirjallisuudessa, niin onko siellä, näkyykö siellä ideaa paremmasta tulevaisuudesta ja tämmöistä jonkinlaista utopiaa? Miten siellä käsitellään yhteiskunnallisia kysymyksiä? Aika monipuolisesti, mutta itse henkilökohtaisesti kaipaisin ehkä vielä vähän niin semmoista monipuolisempaa kuvasta sateenkaarikirjallisuuteen. Mutta se kulma, millä niitä asioita käsitellään, niin se on tosi monesti semmoinen niin kuin heteronormatiivinen näkökulma, että sillä näkökulmalla lähdetään liikenteeseen. Jotenkin automaattisesti käsitellään niin niitä negatiivisia asioita, eli transfobia ja homofobia. Vielä tämmöisenä viimeisenä kysymyksenä, kun olet kirjoittanut ja teet aktivismia somessa, niin tulee jotain neuvoja tämmöisen niin kuin aktivismin kynnysten ylittämiseen ja sellaisen niin kuin valkoisen paperin pelkoon, mikä aika monilla on, että kun haluaa vaikka kirjoittaa jostain tai julkaisee sosiaalisessa mediassa kannanottoja ja niin kuin mielipiteitä vaikka politiikkaan, niin monet varmasti tunnistaa itsestään, että on niin kuin sellaisia epävarmuustekijöitä, että se ei ole aina niin helppoa lähteä ottaa kantaa somessa. Niin onko sinulla jotain neuvoja tällaisten haasteiden ylittämiseen? No, ihan ensimmäinen neuvo on se, että aluksi niitä tekstejä voi tehdä niin tavallaan itselleen, että kirjoittaa just sillä näkökulmalla, mikä itsestä tuntuu hyvältä. Ja aktivismia voi tehdä yhdessä myös ystävän kanssa. Esimerkiksi minä ja Jiri ollaan tästä hyvä esimerkki. Me tehdään yhdessä paljon asioita. Ja jos haluaa puhua jostain asioista, se kannattaa aloittaa rohkeasti, että puhuu niistä omista ajatuksista. Ja Instassa tosi matalan kynnyksen aloitus on esimerkiksi se, että esittelee ensin itsensä ja sitten kertoo niitä omasta tilistä, mitkä ne pääteemat on sillä omalla tilillä. Sen jälkeen on tosi paljon helpompi alkaa puhumaan asioista. Kiitokset. Olisiko Akiralle kysymyksiä? Siellä on heti kysymys. Mikä on kirjailija? Apua. Tämä on vaikea, kun ei koskaan tiedä vastata yhtä, mutta toivoisin, että muistan ihmisten nimet oikein, koska mä luen niin paljon kirjoja, niin unohtuu niin kirjailijat, mutta esimerkiksi Järjestämän on niin viimeisin kirjailija, kenen kirjaa olen lukenut. Olisiko vielä kysyttävää? Siellä on tuo mikrofoni.
Joo, hei. En tiedä, tämä on mikään kysymys, mutta tuossa aikana oli just tämä, että mikä mun mielestä on tärkeintä aktiivisuus, on tämmöinen vanha aktiivista tai tällainen henkilö, mutta minkä mun mielestä mä oon nähnyt usein niin kun jätetään sivuun tai nehän on tärkeää, niin mun mielestä tärkeintä aktiivisuus on se itsensä kehittäminen. Kaikki aktiivisesti tarvitsee jotain oppimista, niin kuin sanoit myös siitä, että jos haluaa kirjoittaa, niin tarvitsee oppia lisää ja tulla paremmista, se vaatii myös tekemistä. Mä oon näistä nähnyt moni ihminen jättää sitä aktiivisuutta vähemmän tai ei ollenkaan siihen se, koska ne näkee sen vaikeina tai ne ei osaa. No joo, no ei kukaan osaa mitään heti, vaan se vaatii oppimista ja sen takia aktivismi vaatii mun mielestä jatkuvaa oppimista ja se on sellainen, mikä ehkä jätetään usein niin huomiota tai niin sitä ehkä sisäistä. Mä haluaisin tuoda sen ensimmäinen, että tämä ehkä on kysymys. Haluaisin tuoda. Mä oon täysin samaa mieltä sun kanssa. Ja sitten riippumatta siitä, millä kulmalla niin tekee aktivismia, niin on tosi tärkeää seurata, mitä maailmalla ja yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta varsinkin jos tekee sateenkaaren kulmalla aktivismia tai kirjoittaa, niin pitää mitään huolta siitä, että nämä oikeat sateenkaaritermit on hallussa, että niitä päivitetään nyt usein, ja sen takia niiden hallussa pitäminen vaatii sitä, että niitä seuraa. Kiitokset. Annetaan aplodit Akiralle. Ja sitten meillä on varmaan hetkisen aikaa tämmöiselle yleiskeskustelulle, eli nyt voi kertoa ajatuksiaan täällä tai Zoomissakin voi sanoa, jos siellä Zoomissa osallistuvilla on mielessä ajatuksia tämän tapahtuman teemoihin noin yleisemmin, tai edelleen voi kyllä tästä kirjoittamisesta ja aktivismistakin kyllä puhua, mutta ihan sana on vapaa. Siellä on Kristakattonen ja eri järjestöissä mukana hallituksessa ja sateenkaariperheessä ja mun eka Pride oli vuonna 1981, tuli 50 henkeä. Täällä hyvää valiteettia. Yksikään media ei reagoinut mitenkään. Mutta mä oon mielestäni edelleenkin aktivisti, vähän sanon, mä käytän itse senior activist, konsultoin tai ulkoministeriötä tai muuta. Mutta miten tätä aktivismia jaksaa, että ei mun 80-luvun aktivistikavereista niin kuin monikaan ole enää mukana eri syistä. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin totesin, että kuukauden tapahtumat niin kuin masensivat heille, ettei sitä jaksa uutisoida. Mutta mulla se jaksaminen löytyy myös siitä, että pitää myös muistaa juhlia. Minusta tämä Priden riemukkuus on myös tärkeää, että välillä pitää niin muistaa juhlia sitä, mitä me on jo saavutettu. Kyllä nyt jos mä ajattelen, että okei, pinkkipesua, että Stockman ilmoittaa olevansa nyt sateenkaariystävällä viikon ajan, mutta on se aika mullistavaa, että se oli 80-luvulla niin ei mitään. Nyt niin kaikki isot kaupalliset yritykset kuitenkin haluaa edes pinkkipestä. Siellä pinkkipesussakin niin se johtuu jostain. Se pinkkipesukin johtuu siitä, että sateenkaariasiat koetaan tietyllä tavalla tärkeiksi. Vaikka se on sitten puolivalheellista. Kyllä se jotain kertoo. Pitää muistaa juhlia niitä voittoja ja omia saavutuksia. Että jos tekee niin jotain, ja se aktivismi voi olla niin hirveän pientäkin, se voi olla pelkästään sitä, että sä olet niin näkyvä. 80-luvulla sateenkaariaktivismi tarkoitti sitä, että sä ylipäätään olet oma itsesi julkisesti tai edes perhepiirissä. Nykyään se ei ehkä riitä, mutta kyllä Suomessa on seutuja ja yhteisöjä, joissa niin jos ei, että saa näkyvästi sateenkaari-ihminen, niin on aikamoista aktivismia. Ja en mä sitäkään vaadi, että kaikkea pitäisi sitä tehdä, että pitää aina muistaa se oma turvallisuutensa. Ei kannata niin asettaa itseään liian uhanalaiseksi.
Mutta sitten pieniäkin voittoja voi juhlia. Hei, mä kerroin mun lukiokaverille, että mä oon trans, mä oon homo. Hei, nyt mä kerron mun isoäidille. Ne on isoja voittoja, joita pitää juhlia. Tai mä kerron työpaikalla tai metsästysseurassa tai missä vaan. Tai nyt mä postasin Paseen tai Instaan jotain hyvää. Ja sitten joskus tulee turpiin, niin sitten ajatellaan, että okei, turpiin tuli, mutta hengissä pysyttiin, ja se tarkoittaa sitä, että mä oon voimassa sitten seuraavaan taisteluun. Ja niitä taisteluita tulee, että mä epäilen, että tämä kapitalismi tässä niin romahtaa, mutta johtaako se romahtaminen niin kuin dystopiaan vai utopiaan, että me tiedetään, että tuolla oikealla äärilaidalla on omat utopiassa siitä, minkälaisen maailman ne haluaa rakentaa. Meidän pitää tarjota se vaihtoehto. Ja meidän pitää säilyä myös hengissä sitten toteuttamassa vaihtoehtoja. Mutta vielä yksi tekijä, miksi mä jaksan tässä on se, että tällainen tilaisuus järjestetään siitä isot alueet kirjille ja kumppaneille. Ja yksi syy, miksi mä jatkan sitä on että kirjakumppanit ja kaikki nuoret on mukana tässä. Jo tuossa kirjallisuukseen se ei siellä ollut mitään. Koitin tavata jotakin Proustia ja James Baldinia ja Stankkasin ja ehkä sieltä joku viittaus sitten löytyy. Mä kävin eilen akateemisessa kirjakaupassa ja siellä Young Adults-osasto, mä sen löytänyt ennenkin. Siellä on siis niinku tusina erilaisia Young Adults, siis romantiikkaa ja vaikka mitä, fantasiaa, skifiä, sateenkaaren näkökulmasta. Niitä mä luen aina joskus, siis boy meets boy, boy lost boy, boy finds boy. Ne on siis ihan semmoista voi lukea, jos siltä tuntuu. Satujen lukeminen on joskus hyvin terapeutista, jos ei jaksa lukea kommunistista manifestia jotain. Ja seuraava. I'm going to speak in English because we have people who understand Finnish, if that's okay. My name is Helsinki Pride. I work mainly with activism focusing on Finnish corporations and their policies and their practices in Latin America, so economic justice. And first of all, I went to meet yesterday African activists, and we're focusing on Uganda and Kenya, and they were very helpful. And they said that one of the ways to protest is to actually go protest in front of the embassies in Finland, in white countries mainly, to put the pressure on the governments in those countries because they do not want bad press. And to focus on put pressure on Finnish government so that unfortunately we're cutting a lot of money. And the money that will be cut will be mainly cut from people who need it the most. So rainbow people, amongst other people, but also when we're giving money to certain countries, they might go to mental health facilities that actually are harmful for people who belong to the rainbow community. So we have to be very careful in Finland that when our government, if they now do give money, where does the money actually go to? Even if the intention is good, the practice might be very bad. And that is one way for us to focus on like putting pressure on our governments, which is in dire straits at the moment. But I think you pointed out that it's very important to go across the lines. So if there is a movement for women's rights, it's very important that the rainbow community is there. And I think it's also really important to understand that if, for example, to take an example from the United States, where they're banning drag, it's also an act against working class, because those people are also working class. And I think in Finland, it's very important to understand that because there is a narrative trying to be created that we have the what are they now, the Finns party? I think they used to be true Finns, now they're the Finns. And so they are the threat and their voters are the threat. And then on the other side, it's very easy to say that if we're trying to say, well, we're being, if the Finns voters say,
people are cutting from us, the government is cutting from us, so then the party will say, well, okay, but then we have these queer people here, and they're going to destroy the family. It's important for the community, in my opinion, to also try to abandon this myth that there is the working class and then there's the queer people. The queer people are also in the working class, and to understand and give support that it's not the queer community that's the threat. It is, in fact, in the capitalist order where the threat is. And there are examples from the mining protests in the UK, where they had very conservative ideas, but the queer community went there to protest with them, and that actually changed the way they approached people. So there's hope there. And I think, I think that one of the points I also wanted to make, which I think that the queer community has to really be careful about, that there is a strategy that we're trying to separate the sexual minorities from the gender minorities, and it's working. And they're trying to push this gap between the two communities, and you're seeing it in Finland now. So now it's very difficult to say in Finland, for example, to say, you know, they're homosexual or they're lesbian, or lesbophobia exists, but they're homosexual or they're lesbian, and they shouldn't exist. However, it's very easy to say that transgender ideology is destroying, and that narrative is slowly coming into the community as well as separating it. So just to be mindful of what is, because they're using the same tactics and the same rhetoric as the community is using against anti-gender movements and conservative. But I think, you know, Ugandan activists have hope also, and that's great. And they're giving very good points of how we can do stuff here to put pressure on the governments over there, and also on our government. Thank you. And I have to go party, so I have to go. Yeah, I've organized demonstrations back, but unfortunately, most of the African countries, they don't have embassies in Helsinki. Sure. You can do that. We go to Stockholm to protest the stuff. I've organized demonstrations for LGBTQIA rights in Baltic countries some years ago, and also a kind of senior activist. I'm in a position to give advice and check our foreign office. And actually, if you go around the world and meet cases of skills of trans people and other rainbow people, you can held your head up. Finland is one of the biggest supporters of ILGA. Finland is giving them 300,000 per year for the past 7 years, I think. Finland is, I think, the biggest financier of ILGA Africa. Yeah, that's very good. So it's not totally dark. Of course, we could do more, and this financing will be debated again, I think, next year. And it's always, it might stop if we are not careful and active enough. I hope that the bureaucracy in the foreign office is kind of, they can keep the politicians out of the process. Can I say one thing to that? I think my voice carries. I think one of the things we can focus here is also migri and migri policies, because they're getting refugees who are in the rainbow community, and they do not believe they are in the rainbow community. And it's very hard for those people to prove it. So, you know, I think the community here really is put pressure on migri to support the people who end up in the system and possibly end up in the same facility as people they might be, you know, running from. And then you can't express yourself. You can't say that you're in the rainbow community because something might happen to you. But if you don't say, the migri won't believe you. Yeah. So, you know, it's very, migri has very racist and transphobic and homophobic practices that we should really focus right now, especially when the government is cutting funding. How do you prove that you are getting lesbian or trans? That's right, but you need community support. It's not like the feeling that
I could show you how homosexual I am. Yeah, but I think those people are alone. Has to fail. Country of origin, okay, but I'm from China, we run. In practical, you don't be an activist there, really. Yeah, well, you should. When we get, not Yeah. here, we've been active. And then one comment here. And I wish to thank you. The first panel discussion, Elvira, you reminded of Russia and Ukraine, and Minna, you reminded of Iran, and now this global debate that you started. It's very important to understand that. But still, we are inside, very Finnish question, and if we think about the rebel, it doesn't fit in the Finnish culture at all. It really doesn't fit because we are afraid of conflict. Finnish culture is totally freaking out of any kind of conflict. And therefore, I'm really happy that you were here present with your inspiring, intellectual and creative speeches, because well, from a Marxist point, I would have expected a bit more concrete invitations. Your invitations were okay from artist's perspective, to be creative and educate yourself and stuff. Perfect, I agree, I will do that. But then I would also ask the audience, if you are members of any organizations, or if you are active doing something, what should we all start to do together? Marco said that dreaming together is the most beautiful thing, but I think, yeah, dreaming and explaining the world is nice, but let's change it. And I think we have to change it by concrete actions, concrete organizational actions. So if there are any, don't keep it yourself. Please say out loud. Next week we become members of your whatever organizations, and then we do the copy and the rebel. Because without the working together, this is only a word, just a nice banner to show tomorrow. And if we really want to do something, then we have to find ourselves and next week start doing something. Thanks. Thank you. I think that at this point we are closing our event. We have debated. Yeah, I know, but this has been 2 hours now, and I want to thank everyone for joining us today. Is there anything on Zoom at the moment? No. Any comments? Okay, but I want to thank everyone who joined on Zoom too. And then I see that Mina has hands there. So I have put some stickers on the counter, so take it so that you could find us. Yeah, thank you. And I want to invite our speakers for group picture, if that is okay. I think that it would be great to have a group picture. And suomeksi tähän väliin, niin kutsun kaikki itse osallistumaan huomenna lauantaina Helsinki Pridella kuuluneen. Ja meillä on Punaisen sateenkaaren joka alkaa kokoontumaan kello 11.15 Aleksanterin Senaatin torilla. Ja kulkuehan lähtee siinä noin kello 12 liikenteeseen huomenna. So Red Rainbow's block at tomorrow's Helsinki Pride parade will start gathering at 11:15 at the Civic Square's statue, and parade starts at 12 o'clock. And then we walk to the kaivopuisto, eli ollaan menossa kaivopuistoon huomenna, ja kello 13:19 vietetään puistojuhlaa kaivopuistossa, ja sielläkin voi tulla Punaisen sateenkaaren teltalle hengailemaan. So we have this
celebration in Kaivopuisto tomorrow from 1 p.m. to 7 p.m. So welcome to Red Rainbows tomorrow, so we can hang out there. Kiitos kaikille ja palaamme asioihin.